Sérgio, está gostando da viagem? Já conhecia a LA? Sabe que tá bem interessante. Primeiro que eu não conhecia Los Angeles, né? E o evento da Midway sempre tem nos proporcionado momentos bem agradáveis, né? E ainda um pouco sobre o tema de ontem, né? O debate, né? A questão de legislação e do restante, além da parte de agregar aos seus negócios, né? Ainda tem a oportunidade de conviver com vários colegas de profissão, vamos dizer assim, do ramo de atividade. Então, o clima está agradável, então acho que tá tudo de bom. Tá ótimo, então. Vamos continuar aproveitando. Obrigada, Sérgio. Tá ok. Vocês estão gostando da viagem? Ótima, excelente. Já conhecia Los Angeles? Não, nunca saí do Brasil, não sei para Foz do Iguaçu ali, aquela área. Primeira vez que você sai do Brasil e é pela Midway? Exatamente. Olha que honra, Excelente. que prazer. Prazer é todo meu, pode ter certeza. O que mais que você gostou das palestras de ontem? Praticamente foi tudo produtivo, né? Foi muito produtivo para a gente poder usar no dia a dia, né? Tá certo. E você, já fez comprinhas? Algumas. Um pouquinho só, não muito. Você já conhecia Los Angeles? Não, Los Angeles não. Los Angeles nunca tinha conhecido. Mas essa é o terceiro Midway que eu participo, o Midway Celebration. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, inclusive, foi em Las Vegas, pelo Midway Celebration. E é fantástico, né? Cada ano vocês surpreendem mais ainda, né? Isso que eu ia falar, diz a lenda, esse é meu primeiro Midway Celebration, mas diz a lenda que a cada ano o evento fica mais legal, mais divertido, tem mais surpresa. É verdade? Você que já participou de 3? É verdade, você vai ter vontade de voltar no ano que vem, porque certamente haverão novas surpresas. Então todo ano o pessoal da Midway consegue superar o evento, investir mais, e isso faz com que as pessoas queiram voltar e participar novamente. O que mais que você gostou até agora da viagem? Acho que o relacionamento é uma coisa que, né, acrescenta muito. Eu acho que ontem aquela discussão sobre Canabidiol. canabidiol foi excepcional. Acho que todo mundo tem interesse naquilo lá, é uma coisa revolucionária e que a mídia está na frente, né, para levar para o Brasil. Tomara que o Newton e o Júlio tenham sucesso de aprovar isso na Anvisa, que vai ser muito benéfico ao povo, à pessoa, né? Ao brasileiro em primeira mão, né? Acho que o Hilton fala uma coisa muito legal que a mídia tem, né? Ela não quer só ver o lado financeiro. Claro, nós estamos num país, no Brasil é um país capitalista, então automaticamente tem os lucros, e que não é feio para ninguém. Mas ele pensa muito, primeiro pensa nas pessoas, para depois pensar no lucro. Isso é uma coisa que encanta a mídia, encanta a gente continuar esse trabalho com a mídia, e poder ter os produtos de qualidade no nosso empreendimento. Porque você colocar um produto como o da Midway dentro da tua empresa, é muito importante que tenha qualidade, porque senão depois você sofre com isso também. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. So I'm here with Professor Andreas Tereche from UCLA University, and he's giving a symposium. Can you talk a little bit about the institution UCLA? Well, UCLA is a great university. It's not only is beautiful physically. I mean, where it's located is like next to Beverly Hills. It's like minutes from the ocean. The weather in LA it is 365 days is like today. So it's beautiful, but it have a very big vibe. There's many students, like more than 20,000 students, I believe, and great academic, great research, and it's a great place to work. And what themes are you talking about today to the Midway group?
So today I prepared two lectures, one of managing the store, thinking about that in the future of retailer and the stores still will be there, and so how we're going to optimize and how we want to manage the stores. One, understanding the financial, the strategic resources behind it. And the second one is about loyalty programs in retailer, which in many ways there are a lot of myths that says well, this won't work in retailer. So I try to challenge those myths and trying to think about better ways to understand loyalty programs in the retail context. And what topics do you think would be interesting for this specific group? What topics would you highlight for them? I think it's one of the messages I gave earlier today is retailing is detailing. So one of the things you need to do really to manage well the retail business is be in the details, be able to measure and understand to the small details how your stores are operated. Sounds like a big challenge, but it is definitely where the money is made. And the second one is that related to the loyalty programs is think a little about of the shopkeeper, the storekeeper that we used to have hundreds of years ago in the little villages where the relationship was more personal, and understand that loyalty comes not from points but comes from experiences. So think on those experiences in a different way. And have you worked in the sports and food supplement business before? Are you familiar with this field? I'm familiar with the field. I have not worked in the field. I have worked with drugstores, I have worked with retailers, but I haven't really specifically worked with food supplements as itself, as a company in that way. No. Okay, so what do you think is the tendency in the market right now? The tendency in which way? In the retail market? So there's a huge trend and huge perception that everything is going to be online, and I think the challenge is to again think of the stores of a different in a different way. The store of the past is broken, but retailers are not. So we need to understand how retailers really change. So that's, I think it's an important piece. There are many other retail trends such as healthiness. I mean, there's many other trends we can talk about, but I think that's We don't have time for that today. Maybe another time. Maybe another time with a caipirinha in between. Yeah. Well, thank you so much. Would you like to give a last tip or advice to whoever is watching you? I think just, be happy and work hard, but be happy first, because working hard and being happy is not a good one. That's the secret in every field. Every field, definitely. All right, thank you so much, Professor. You're very welcome. Júlio César, você que é diretor comercial da Midway, o que você está achando dessa palestra aqui na UCLA? Olha, é bastante interessante. Eu acho que para os clientes que estão aqui, eu acho que é uma bela de uma oportunidade de eles entenderem um pouco como o varejo americano, que é o grande precursor do capitalismo mundial, pensa, avalia. Eu acho que toda essa parte de gerenciamento de categoria, essa parte que ele está dizendo de investimento no que gira de acordo com a necessidade, com o consumidor, acho que isso pode agregar muito para todos os nossos clientes. Para mim, particularmente, está sendo uma experiência incrível. Eu tenho certeza que muitos dos nossos clientes vão pensar um pouco diferente depois que saírem dessas palestras. E fora que a universidade é linda, não é mesmo, Júlio? Fantástico. Agora há pouco eu estava falando com meu filho, eu até falei para ele, filho, vem estudar aqui, porque realmente isso aqui é único, é uma experiência emocionante realmente, Letícia. Dá até gosto de estudar aqui, né, Júlio? Gosto. Bons tempos, se eu pudesse voltar, certamente eu voltaria aqui. Mas eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de vir aqui hoje e assistir uma aula maravilhosa com um cara que realmente é uma sumidade nessa área de business aqui nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que muita coisa boa vai sair, tá? Eu acho que vai ser importante para todos nós. Tá certo, obrigada.
So Gaston Marin, you are from Miami, right? Yes, I'm representing here Pure Formulas from Miami. And you just met Midway like 3 months ago. Yes, we met by a friend that we have in common. We met like 3-4 months ago at the office, and we are looking to make business here in the US with Midway. And what is your impression so far? Oh, fantastic. It's amazing. They are very, very big in Brazil, and we hope that we can do the same here at the US. What do you do in Miami? Can you talk? I'm a commercial banker in the healthcare area. So my specialty is healthcare companies. And what's your relationship with Midway Labs USA? I met Catherine and her father a few months ago and established a banking relationship, and I'm also helping them find other suppliers, other manufacturers, other people to do business with them. And how is that relationship going so far? They're going very well. They have very good contacts in South Florida now, and it's going to grow their business quite a bit. I truly loved you. I saw the tears in your eyes, and still they adore you. Before the way as you filled me in, and after that, y'all, I truly lived in the best I do. Yeah, I do, ooh, yeah. And then you came in, and you would say, let us seize the day. And then all worries fade away. And we will meet some guys with the best hairstyles. We would have the time of our lives. But we were young, and we were never apart. You so make hearts, and we were having fun. But it was more than that.